Assalamu alaikum. Sanyi ya zo, mutane suna ta neman hanyar da za su kare kansu daga sanyi. Wannan yakan sa mutane su yi amfani da garwashin wuta su sa a ɗakinsu saboda ya kare su daga sanyi. Sai aka samu gawayi a sa wuta ya kwana a ɗaki da mutum a ciki. To wannan yana daga cikin abin da ke kawo matsala sosai a wannan yanayin. Duk wanda yake asibiti ko yake aikin dare a asibiti yawa a cikin wannan sati biyu da za a yi sanyi mai tsananin nan, daidai ga wa'innan irin abubuwa sosai suna faruwa. Na farko abin da yake faruwa shine in wannan charcoal ɗin yana ƙonewa yakan yi emitting ɗin wani gas da ake kiran shi carbon monoxide. Shi kuma carbon monoxide gas ne wanda bai da wani wari ko wani ƙamshi, kuma ba a ganin shi, kuma ba a abu ne da in da aka yi test ɗin shi ko wani abu, is odorless, tasteless. Sannan kuma mutum da ya dinga sheƙan shi ba tare da ya ji wani alama ba, sai ya fara yawa a jikin shi kafin nan sai ya fara nuna mishi alamomi. To wannan abun yana da hatsari sosai gaske. Ya kamata mutanen mu a sani, saboda mutanen da ya fi affecting ko su ne tsofi da yara da kuma mata sosai. Saboda mata wani lokaci in suka aihu da jinjiri ana sanyi sai a ce da amfani da gaushi a ɗaki ya kwana, kuma an kulle ko ina kuma ga gaushi a ɗaki. Wannan ke kai ga a samu wasu matsaloli wanda an rasa me ya kawo wannan matsalar. Matan tashi tana amai, ko cikin ta ya lalace tana zawo, ko kuma shi kanshi yaron ma jinjirin ya samu matsalar da sai ya girma sai a gani, to kuma ya fara tashi sai a gani. To ya kamata mu san wannan. Shi carbon monoxide in ya shiga cikin jini yana zuwa ne ya samu wurin da oxygen yake mannuwa a jini, yake yawo a cikin jikin mutum. Abin da ake shi hemoglobin. Shi carbon monoxide is more attracted to hemoglobin than oxygen. To haka sai sa jikin mutum ba oxygen. Shi kuma jiki ba oxygen matsala da a samu, especially wurare wanda suke da muhimmanci, wanda ya kama da ƙwaƙwalwa da zuciya. Alamomin da mutum da ya gane yana passing through wannan poison ɗin su ne jiri, ciwon kai, wani lokaci ciki ya ɓaci, wani lokaci mutum fitsari ma sai kusan yin fitsari a jikin shi, ko mutum ya kasa yin komai ya zama unconscious har ya bayan gida a jikin shi. Din yawanci wanda ake kawo su asibiti sai mutum ya kasa yin wani abu ne, ko lokacin tashin shi yayi bai tashi ba, sai mutane a je a duba a je a same shi ya kasa yin komai gaba ɗaya. To saboda haka yana da matuƙar muhimmanci mu san wannan. Yawa bayan shi kuma akwai masu amfani da generator. Yawanci teloli sai su sa generator a cikin ɗaki yana emitting ɗin wannan gas ɗin, shi ma carbon monoxide ne. An taɓa samun irin wannan, duka telolin sun kwana a shago suka sa generator a cikin ɗaki ya dinga fita suna sheƙa, ba har duka suka rasu suna zaune ba wanda ya sani. Sai da safe aka samu duka sun rasu. Saboda haka yana kisa sosai, yana affecting ɗin ƙwaƙwalwa, yana iya taɓa zuciya, yana kashe cells na ƙwaƙwalwa wanda sai mutum ya girma, in yaro ne kafin a gani. In kuma babba ne sai dai kawai a ga wasu functions ɗin shi baya yi yanda ya kamata. To ya kamata mu kula. Allah ya kare. Ko kuma a nemi wani hanya daban. Za a yi amfani da barguna masu kauri, a sa rigar sanyi, a sa safan hannu, a sa safan ƙafa, a sa hula, a shiga bargo. In kuma ya zama dole sai an yi amfani da wannan gawayi a ɗaki, to shawarar da zan bayar, wannan personal shawara ne da nake tunanin zai taimaka. A sa gawashin a ɗaki zafi sosai, ba kowa a ciki. Ɗakin ya zafi, bayan ɗakin ya zafi sai a fita da gawashin, sai a buɗe iska ya shigo idan kaɗa, sannan sai a ƙara rufe ɗakin. Kada dai a kwana da gawashin wuta a ɗaki. In no circumstances, no matter yanayin sanyin da ake yi, don Allah kar a kwana da gaushi a cikin ɗaki. Da a iya amfani da ruwan zafi, a dinga yawan shan ruwan zafi, shi ma wannan zai ɗumama mutum jiki sosai. In mutum kuma yana da ƙarfin hali ne, in zai iya yin wanka wanda ba kowa ne dai da wannan shawaran ba, shi ma dai in da ka iya wanka ka samu ruwanka ba mai tsananin zafi ba, ba mai sanyi ba, kuma ba inda iska dai kaɗa sosai ba, kawai ka watsa a jikin gaba ɗaya. Wannan watsarwar da kai a jikin kan shi ma dai ƙara producing heat, yanda ba za ka ji sanyi sosai ba, ka kwanta lafiya. Assalamu alaikum, sai an jima mu.